Так, что мы говорим? О чем сегодня будем говорить? Вопрос есть? У кого-нибудь есть вопрос? Сугандипа. Я хотел бы спросить вообще, сознание Кришны, что это такое? Что такое тело? Что такое смерть? И вообще, зачем это нужно? Смерть большой гуру. Но что она учит нас? That is a big guru. Смерть — это великий гуру. What she wants to tell us? И что хочет она сказать нам? Not to attach. This is one teaching, yes, very good. Да, это одно из учений. What is another teaching? Какое еще одно учение? Everything here, О том, что все здесь, including our bodies, включая наши тела, is constantly changing. постоянно изменяется. Samsara iti samsara. What is always changing is called samsara. То, что постоянно изменяется, это называется самсара. Everything is going through those 6 changes. Все претерпевает 6 видов изменений. No. It takes birth, Рождается, grows, вырастает, stays for some time, остается в этом положении. gives some byproducts, Оно производит какие-то побочные продукты. flowers, fruits, children. Цветы, фрукты, дети. Then it starts to go down, Потом оно начинает уменьшаться, then it disappears. стареть, а потом Everything оно in this world is исчезает. subjected to this law. Все в этом мире подчинено этому закону. And as long as we will stay in this world, this will be there. До тех пор, пока мы будем оставаться в этом мире, это останется. But we don't want to die. Но мы не хотим умирать. Why we don't want to die? А почему мы не хотим умирать? If we are the body, death is normal. Если мы являемся телами, смерть для нас естественная вещь. Why we don't want to die? Почему тогда мы не хотим умирать? We identify with this body. We think, это я. Мы отождествляем себя с этим телом. And death means it finishes. А смерть означает, что этому приходит конец. Will finish. Мне придет конец. Why is it? Where is this coming from? Откуда приходит это желание? From soul. Оно приходит из души. So death is teaching us. И смерть учит нас, You are not the body, you are the soul. что ты не тело, это душа. And for the soul is unacceptable. И для души это неприемлемо умирать. Why? Почему? Because the soul by nature is eternal. Потому что душа по своей природе вечна. We are hunting for happiness. Мы охотимся за счастьем. No, but we only get some crumbs. Но мы получаем какие-то крошки. No. But the soul doesn't want crumbs. Но душа, она не хочет крошек. It wants unlimited, full, Она хочет безграничное, permanent happiness. непрерывное, постоянное счастье. And death is telling us, here you cannot have А this. смерть говорит нам о том, что здесь ты не сможешь этого получить. No. If you want this, Если ты хочешь этого, you'll have to go somewhere else. тебе придется отправиться куда-то в другое место. So in that sense, death is a guru. В этом смысле смерть это гуру. We have to ask ourselves. Нам надо спросить себя. Like, no, philosophy means not to try to understand. Философия означает попытаться что-то понять. Actually, what means philosophy in Greek? Буквально, что значит философия на греческом языке? Philia Sophia. Филия, София. No. Sophia means wisdom. София означает мудрость. And philia means friend. А филия означает друг. So philosophers are those who are friends of wisdom. Философы это значит друзья мудрости. But usually the Western approach Но обычно западный подход is like speculative. подобно спекулятивному подходу. All the philosophers, they're confronted with the same problem. Все философы сталкиваются с одной и той же проблемой. The reality of this world. С реальностью этого мира. Like one German philosopher asked the question. Как один немецкий философ задал вопрос. Why there is something instead of nothing? Почему есть нечто, а не ничто? Why there is something and nothing? Почему есть нечто вместо того, чтобы не быть ничему? There could be nothing. Могло бы быть ничего. But why there is something? Но почему есть нечто? What is your idea? Какова ваша мысль? Догадка. Мартин Хайдеггер. Heidegger also.
Хайдегер тоже говорил. But what is Leibniz? Лейбниц. Leibniz. He asked this. Он спросил, Why is there something instead of nothing? почему есть нечто вместо того, чтобы не быть ничему? Давай, подумаем. Okay, let's try to think. Давайте попытаемся. Why is there something instead of nothing? Почему есть нечто вместо того, чтобы не быть ничему? There's only one possible answer. Есть только один возможный ответ. Ну, что? If there would be nothing, no one could ask this question. Yes, you sure? It's very скучно. It's very boring to be got by yourself. It is near the answer. Это рядом с ответом. Useless. What would be useless? There would be nothing. А что бессмысленно, если ничего нет? What is the aspiration in everyone? Каким является стремление каждого? В чем является стремление каждого? К чему? There is in philosophy they speak of ontological pulling. В философии они говорят об онтологическом Something что-то, pulling everyone то, что тянет каждого up, вверх, always up. всегда вверх тянет. Now in the material world you have this law of entropy. В материальном мире у нас есть этот закон энтропии. I think first law of thermodynamics. По-моему, это первый закон термодинамики. Everything is going down. Все уходит вниз, беспорядок. But in every one of us there is this aspiration. Но, тем не менее, в каждом из нас есть это стремление To live жить forever. Вечно. This is why in this human life we cannot be satisfied with what we have at our disposal. Это то, почему мы не можем быть удовлетворены в нашей жизни тем, что у нас есть. It just doesn't correspond to our nature. It doesn't fit. Это просто не сходится с нашей природой. I remember when I was a child in France. Я помню, когда я был ребенком во Франции, There was one song, была одна песня, I would hear on the radio. которую я слушал по радио. Un petit poisson, un petit oiseau, sème d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est là-haut? A little bird and a little fish, they used to love each other so much. Маленькая рыбка и маленькая птичка, они любили друг друга очень сильно. But how to meet when one is living in the air and one in the water? Но как они могли встретиться, если одна живет в воде, а другая в воздухе? No. This only exists in stories for children. Такая любовь существует только в историях для детей. And one little bird married with a little fish. Когда маленькая птичка женилась на маленькой рыбке. No, they cannot do. Они не могут этого сделать. One lives in one dimension, one in the other one. Одна живет в одном измерении, другая в другом измерении. So this world is the world of water, the world of fishes. И этот мир – это мир воды, где живут рыбы. And we are souls. We belong to the air element or spiritual element. А мы души, мы принадлежим воздушному элементу или духовному элементу. They just don't fit. Они просто не сходятся. Only illusion makes us believe Только иллюзия заставляет нас that поверить, we belong to the world of water and fishes. что мы принадлежим миру воды и рыб. But it doesn't work. Но это не работает. And we were just given the example before. Мы только что недавно говорили пример. We speak of this false ego or illusion. Мы говорили об этом ложном эго или яболизме. The soul has a real ego. У души есть истинное эго, I am the eternal, loving friend of wonderful Krishna. что я вечный слуга прекрасного Кришны. Loving soul. Я возлюбленный слуга. This is pure consciousness. Это чистое сознание. So let's compare this pure consciousness to white light. И давайте сравним это чистое сознание с белым светом. But if I put now a red filter on this white light, Но если я поставлю красный фильтр на белый цвет, everything will turn reddish. все окрасится в красный цвет. Blue filter, everything will be bluish. Если будет голубой фильтр, то все красится голубым цветом. So
you could say that consciousness is like a current flowing from the soul. Мы можем сказать, что сознание — это поток, который течет от души. No. Consciousness is a symptom of the soul. Сознание, которое приходит, это This симптом is like души. the life or the energy of the soul. Это жизнь или природа души. We know we exist. We are conscious that we exist. Мы знаем о том, что мы существуем, мы это осознаем. No, it is like we are consciousness conscious of itself. Мы подобны сознанию, которое осознает сама себя. So this is like a current. И это как поток. No. And they have the filter of false ego. И у этого потока есть фильтр ложного эго. So on the other side of the filter, И на другой стороне фильтра now consciousness has changed. сознание изменяется. It is tinted by the filter. Оно окрашивается этим фильтром. And where does it go? И куда оно идет Oh, дальше? this is what is called the mind. Это то, что называется ум. Soul is there. Там есть душа. The consciousness is flowing like light. Сознание течет как свет, There is a filter. проходит через фильтр. And on the other side of the filter, the consciousness arrives in. В стороне фильтра The mind. сознание прибывает в ум. But what is the effect of the filter on the consciousness? Но каков эффект, в чем проявляется эффект фильтра на сознание? Oh, the first effect, the soul forgets its soul Первый эффект в том, что душа забывает о том, что она душа. and identifies completely with the particular body. И начинает отождествлять себя с определенным телом. And then the false ego has three other effects. Потом у ложного эго есть еще три других. You are the creator. Оно говорит о том, оно дает вам думать, что вы являетесь Творцом. Therefore, you are the proprietor. Поэтому вы собственник. Therefore, you are the legitimate enjoyer. Поэтому у вас есть законное право наслаждаться. Therefore, everyone is pushed by this desire to enjoy the world. Поэтому все толкаемы этим желанием наслаждаться этим миром. And nobody questions it. И никто не задает этому никакое... Now, when you see something nice, Когда вы видите что-то красивое, you don't think, вы не думаете, is it okay for me to enjoy that? вы не думаете, это хорошо ли для меня этим наслаждаться. You see a beautiful sunset. Вы видите красивый закат. Are you thinking, Думаете ли вы, it's very beautiful? что это очень красиво? Подожди. Is it okay for me to enjoy? Но это, Is it legitimate? имею ли я право наслаждаться этим? Вы не думаете об этом. Nobody thinks like that. Because of the false ego. Из-за ложного эго. It is pushing us, давай, it is yours, it belongs to you, you can enjoy it. Оно толкает нас к тому, чтобы мы думали, давай вперед, это твое, ты можешь этим наслаждаться. Actually, it is not ours. Но на самом деле оно не наше. No, we did not create the sun. Мы не создавали солнце. Therefore, it is not for us to enjoy. Поэтому оно не предназначено для нашего No. наслаждения. If you enjoy somebody else's property, what is it called? Если вы наслаждаетесь чьей-то собственностью, как это называется? To steal? Or you are like a trespasser. Или вы You usurp your rights, like usurping the right of someone else. Или вы как узурпатор, который принимает Usurpator. чужие права. That is why nobody in this world is feeling peaceful. Именно поэтому в этом мире никто не чувствует себя спокойно. Но мы все узурпаторы. Это наша позиция. This is our problem. В этом наша проблема. We want to enjoy, we claim I can enjoy what belongs to someone else. Мы предъявляем, что мы можем наслаждаться чем-то, что принадлежит кому-то другому. Therefore, always inside there is some, Поэтому внутри uneasiness, у нас есть какая-то некомфорт. discomfort. Very uncomfortable. На самом деле очень некомфортабельно. But we snuff down the consciousness. It's okay. Но мы подавливаем это чувство. We push it down. So why there is something instead of nobody? И Nothing. почему же тогда есть нечто вместо Let's того, go back to our question. не будет ничему? Давайте вернемся к нашему вопросу. The answer is because God is full of love. Ответ в том, что Бог полон любви, Therefore, He manifests the world. поэтому Он проявляет мир. He's described in the scriptures, you know, a child who is very happy.
Он описывается в Писаниях. Вы знаете, как, например, ребенок, He's full который of energy. очень счастливый и полон энергии. Then he's dancing alone. Тогда он может танцевать даже Like his один. energy is overflowing. Его энергия просто течет из And it него manifests like и dance. проявляется как танец. When you're happy, you want to Когда dance. вы счастливы, вы хотите So танцевать. children, no, if they're happy, oh, И дети, если они you can see счастливы, little girl, no, little boy, no. можно видеть, как маленькая Jumping девочка and или мальчик, dancing. они просто танцуют и прыгают. Out of joy. Из-за своей радости. So God is the most happy person. И Бог — это самая счастливая личность. And his happiness overflows. Его счастье, оно просто из него And вытекает. he manifests that happiness in the form of the world. И это счастье проявляется в форме мира. Now, he could just be dancing alone. Он, конечно, мог просто танцевать один. He's, in the scriptures, he says, Atma Rama. В Писаниях он описывается как Атмарана. He is satisfied in himself. Он удовлетворен в себе. He doesn't need anything or anyone outside of himself to be happy. Ему не нужно ничто и никто, кроме него самого, чтобы быть He счастливым. is Atmaram and Aptakam. Он Атмарам и Аптакам. Aptakam is he satisfies his own desires himself. Аптакам означает, что он удовлетворяет свои желания сам. We cannot do that. Мы не сможем быть такими. When we want to be happy, what do? Когда мы хотим быть счастливыми, что мы делаем? We have to go outside of ourselves and take something from this world, Нам приходится выйти за пределы себя и взять что-то из этого мира. or exchange with someone. Или с кем-то обменяться. But he doesn't have to do that. Но ему нет He is необходимости. complete, Purnam. Полностью завершен в себе. Like again, this German philosopher Hegel, Как опять же германский философ we Игл, mentioned yesterday. мы вчера об этом The говорили, absolute is for itself, by itself, сказал, что абсолют для себя и сам по себе. completely self-sufficient, self-contained. Он полностью самодостаточен и самоудовлетворен. But he doesn't want to enjoy alone. Но он не хочет наслаждаться один. Therefore, he manifests his energies. Поэтому он проявляет свои энергии. The spiritual world is made of his superior energy, Духовный мир создан из его высшей энергии. and he fills it with other persons with whom he exchanges love. И он наполняет духовный мир другими личностями, с которыми он может обмениваться любовью. And he wants I want also to exchange with other persons. И он думает, что он хочет обмениваться любовью также еще и с другими. So he creates the material world with his lower energy. Поэтому он создает материальный мир с помощью своей низшей энергии. And then he manifests us from his marginal energy in between. Проявляет душ нас из своей пограничной энергии. And he wants to exchange with us a relationship of love. И он хочет обмениваться с нами этими отношениями любви. Because we all want to be happy, yes? Поскольку мы все хотим быть счастливыми, And we all know happiness is coming from и мы все знаем, что счастье приходит love. из любви. It is when we are in a harmonious relationship with someone else that we are feeling the most happy. Мы чувствуем себя наиболее счастливы в том случае, когда имеем гармоничные отношения с кем-то. To be alone, Быть одному. I think is Orson Welles, also British. Также Уэльс, английский He said философ, if I was alone in heaven, that would be hell. он сказал, если бы я остался один в раю, то рай превратился бы в ад. To be alone, nobody to share. Быть одному, не с кем разделить. You are happy, Вы счастливы, you cannot share it with anyone. но вы не сможете это разделить ни с кем. No. Why you want to make yourself beautiful? Зачем мы любим себя украшать, If there's nobody to see, to appreciate your beauty. если не будет никого оценить нашу красоту? If a woman naturally, by nature, she will make herself beautiful. Женщина по своей природе, она будет пытаться сделать себя красивее. If a soul is in a female body, this will be a natural tendency. Если душа находится в женском теле, это будет естественная склонность. To configure herself as attractive. Сделать себя привлекательным. Because in female body, the soul enjoys by being looked at. Поскольку в женском теле душа наслаждается, будучи видимой. This is particular conditioning of soul in female body. Такова обусловленность души в женском теле. So she has to make herself attractive so that people will look at her, and by being looked at, she will feel, oh, I am alive, I am
ей нужно, fulfilling my woman identity. поэтому женщине нужно сделать себя привлекательной, чтобы, смотря на нее, люди, когда люди смотрят на нее, она чувствует себя, что таким образом я исполняю свою женскую миссию, женскую природу. But if there's nobody to look at you, Но если не будет никого, чтобы смотреть, why you will make your face pretty, why you make nice зачем dress, тогда нужно nice hair, украшать свою perfume, хорошо maquillage, делать, lipstick, look at yourself in the mirror, okay? посмотреть на себя в зеркало, украшать себя духами. I am attractive, I am beautiful. Я красивый, привлекательный. They will, no man will look at me. Мужчины будут смотреть на меня. Why if there's no one to look at you? А зачем это все делать, если не будет мужчин, которые будут на What's, вас? why I should put some nice, kajal? Зачем помещать на глаза тушь? Why I will put some red from Guerlain or Зачем мазать губы помадой? from France? Просто. Why if nobody will look? Зачем, если никто не будет смотреть? Why should I become a powerful king Зачем мне становиться могущественным царем, if there's no one to appreciate? если нету никого, кто бы смог это оценить? Like Arjun in Bhagavad Как Gita. говорит Арджуна в Бхагавад-гите, Krishna says, okay, you should fight. Кришна говорит ему, ты должен сражаться. He said, yeah, but if I fight, we will kill so many people. Он сказал, да, но если я буду сражаться, то мы убьем столько людей. Then if you kill everyone, then Если мы how убьем you can всех, enjoy your kingdom? какая может быть и радость от царства? To whom you will show your power, your wealth, Кому ты будешь нужен? Кому ты your сможешь показать power. твое могущество и твое богатство, If there's nobody. если не будет никого? So where is this tendency coming from? И откуда приходит эта тенденция? Jamadi yasya jataha. The absolute, what is the definition of the absolute? Абсолют. А каково определение абсолюта? Oh, from who or from where everything is coming from. Оттуда все исходит. Это есть абсолют. Откуда все исходит? There is one Vedic text called Vedanta Sutra. Есть Maybe you've heard of it. ведический текст, который называется Веданта Сутра, может быть, вы слышали. No, Vedanta, the topmost knowledge. Веданта — это значит высочайшее знание. Ved means to know. Веда значит знать. Like in Russian, Medved, he knows where is the honey. Как на русском медведь, медведь, то есть он знает, где мед. So Ved is a Sanskrit root in И Russian. веда — это корень, санскритский корень, он имеет So происхождение Vedanta, из санскрита. the end of knowledge, the topmost knowledge. Веданта — это значит высочайшее знание. And Sutra means to condense maximum knowledge in minimum words. И сутра означает сосредоточенная мысль в минимальных словах, максимум знаний в минимальном So количестве first слов. verse of Vedanta Sutra, Первый стих Веданта Сутры. Atato Brahma Jigyasa. Now that we have this human body, Сейчас, когда у нас есть это человеческое тело, now that we realize the futility of material enjoyment, когда мы понимаем бесполезность материальных наслаждений, now that we realize that just impersonal liberation of merging into the void will not be sufficient, сейчас, когда мы понимаем, что имперсональное освобождение или слияние с пустотой не будет достаточно, oh, Brahma Jigyasa, we should inquire about the absolute. Брахма Джигиса, нам нужно вопрошать об абсолюте. What is the absolute? И что такое абсолют? From which everything is coming from. Абсолют — это то, откуда все исходит. So any tendency that we find in this world, anything, Любую склонность, тенденцию, которую мы находим в этом мире, the absolute is the origin. эта склонность является, источником этой склонности является абсолют. So he has this nature that he wants to share his happiness with other beings. И такова его природа, что он хочет разделить свое счастье с другими живыми существами. Not only his happiness, he wants to expand his love to everyone. Не только свое счастье, он хочет раздать свою любовь каждому. No. So because that is his nature, he's a loving И person. поскольку это его природа, он любящая личность. There is something instead of nothing. Именно поэтому есть нечто, а не ничто. Otherwise, this whole world would not exist. Иначе этот весь мир просто бы не It существовал. is just an overflow of his loving, joyful nature. Это просто затопление его радостной, счастливой природы. His love is overflowing. Его любовь, она His переполняется. happiness is overflowing. Его счастье переполняется. No. Therefore, all what he does is called lila. Поэтому все, что он делает, называется лилой. Lila means to play.
Лила означает играть. Also, lil means to embrace. Также лила означает обнимать. So we always see any painting of Krishna, any picture. Поэтому мы каждый раз, когда видим какое-то изображение Oh, Кришны, he's always embracing someone он всегда обнимает как кого-нибудь out of love. из своей любви. And we see he's embracing his brother Balana, Мы видим, как он обнимает своего брата Баларама, embracing mother или Yashoda, обнимает маму Nanda Ишоду, Baba, или Нанду Бабу, one friend, своего друга, one gopi friend, свою подругу, one Tilyanka, one Karo, свою корову или теленка. always embracing someone. Он всегда кого-нибудь обнимает. And because he is like that, we also have the tendency to exchange relationships of love. И поскольку он является таким, именно поэтому у нас такая же склонность есть, как у него, наслаждаться этой любовью. If it was not in him, it could not be in us. Если бы этого не было в нас, в нем, то этого не было бы и в нас. That's why the proposal that the absolute is void or impersonal, it is not philosophically sound. Именно поэтому предположение о том, что абсолют — это пустота и ничего, это не звучит философски хорошо. No. The absolute is the source of everything. Абсолют — это источник всего, We are the product. а мы являемся продуктом. In the product we see form, Но в продукте мы видим personality, мы видим личность, beauty, видим красоту, feelings, мы видим чувства, love, и любовь, emotions, эмоции, relations, отношения, action. действия. So the only possible conclusion Поэтому единственный вывод из этого, that all this exists in the absolute, что все это существует в абсолюте, in its pure form. в своей чистой форме. And here we enjoy the reflection. А здесь мы наслаждаемся отражением. Therefore, we cannot really be satisfied. Именно поэтому мы не можем быть здесь удовлетворены. If now a man works the whole day very hard, Если человек работает, мужчина работает весь день очень тяжело, and he comes back at home, и он возвращается домой, and his wife gives him a plate, а жена дает ему тарелку, but there's nothing inside, но нету ничего на ней, how he will be satisfied? как он сможет быть Or удовлетворен? here's your meal. Вот твой ужин, I don't see anything. но я ничего не вижу. If I give you a shadow of a meal, will you be satisfied? Но если я вам дам тень ужина, будете ли вы No, удовлетворены? you want the real substance. Нет, вы хотите истинную сущность. So the real substance is in the spiritual world. И истинная сущность, она в духовном мире. And here we only have the shadow. А здесь у нас только тень. Well, shadow body, it doesn't last. Это теневое тело, оно не длится вечно. Quickly it dies. Очень быстро оно умирает. In 50 years from now, И через 15 лет, probably nobody in this room will still be in this body. возможно, никто в этой комнате останется Maybe в том же теле. the youngest people, maybe. И через 50 лет, Махарадж сказал, может быть, самые молодые еще останутся. Okay, 67. Хорошо, может, 60-70 In лет. 60 years, no, Yuvati will be 90. Через 60 лет Ювати будет уже 90. Not everyone lives 90. Не каждый живет 90 лет. How old are you? А вам сколько лет? 36. 36. You'll be 96. Вам будет 96. Oh, старые подушки. Walking like this. Вы будете вот так вот ходить. How old are you? А вам сколько лет? 33. 33. And you? А вам? We? 5. 30. So 90 years old. То есть 90 лет. So this is shadow body. Это теневое тело. It just carries you for some time and Оно просто несет вас какое-то время, а потом уходит. so shadow relationships, Также теневые отношения, shadow love, теневая любовь. everything shadow. Все здесь теневое. Time doesn't respect anything or anyone. Время не уважает никого и ничего. You marry a beautiful 16-year-old girl, Вы выходите, женитесь на красивой 16-летней but very девушке, quickly sweet 16 turns into bitter 60. но очень скоро сладостные 16 лет превращаются в горькие 60. Therefore, nobody can be permanently happy here. Поэтому никто не может здесь быть постоянно счастлив. So if we were the body, we would be happy Если мы были бы телами, то мы бы были because that would be счастливы, normal.
поскольку это было бы естество. Why we're not happy? Почему же мы тогда Or несчастны? maybe because we're not the body. Может, потому что мы не тело. Maybe we're looking for happiness in the wrong place. Может быть, мы ищем счастье в неправильном месте. Exactly. There was a book in the 70s Была книжка в in America 70-х called годах Looking for Love in All the Wrong Places. в Америке, которая называлась «Поиск любви во всех неправильных местах». Yes. Looking for love in all the wrong places. This is what we do. Поиск любви во всех неправильных местах. Это то, чем мы все занимаемся. We're looking for love, but from someone who cannot give you more than what he or she has. Мы ищем любовь, но от того, кто не может вам дать того, чего у него самого нет. Everyone is begging for love. Все молятся о любви. Even the most powerful man in the world, Даже самые могучие люди. Mr. Barack Obama, Mr. Vladimir Putin, two most powerful people. Два самых могущественных человека. But they're begging love from their wife or mistress. Но они молят любви у своей жены. They may have so much power, so much money, У них может быть очень много силы или денег. but they're still begging for love. Но они все еще просят об этой любви. We've seen Nishi. So a beggar is begging. In India, traditionally they beg with a bowl. И обычно в Индии, то есть нищие, они просят подаяние с чашкой. Like the Chinese or the Buddhist monks in Thailand. Как буддийские монахи в Таиланде. Every morning, very early, they go out with a begging bowl. Каждое утро рано они встают и выходят просить подаяние с чашкой. And they walk very slowly in the street like that. Они идут очень медленно по With a улице begging bowl. с этой чашкой для подаяния. With their big robe. Со своей большой And the веревкой. pious people, they come out from their house and they put something in. Люди, они выходят из своих домов и дают им что-то. This is how they live. Это то, как они живут. So, if you're a beggar, you have your begging bowl. Если вы нищий, у вас есть чашка для подаяния. And you approach someone else who's also a beggar with a begging bowl. Вы подходите к кому-то, кто тоже является нищим, с такой же чашкой. If I'm a beggar, it means I don't have. Если я нищий, это значит, что у меня нет. So if you're a beggar, it means also you don't have. Если ты тоже нищий, то это также значит, что But у we тебя want тоже to нет. believe that the other, he can fill my bowl. Но мы хотим верить, что другой человек, он сможет... We don't know the наполнить мою чашу. person, the other is also a beggar for Мы love. не знаем о том, что другая личность тоже является нищим. No. И просит. Illusion doesn't allow us to think like this. Иллюзия не позволяет думать нам таким I'm образом. begging for love and someone will give me love. Я молю о любви, и кто-то другой, он мне ее даст. And we approach the person, the other person like that. И мы подходим к другой личности. It's like we demand. То же самое, We, как будто мы требуем это. no, you owe me my perfect love story. Come on. Ты должен мне мою любимую любовную историю. Давай. You owe me. It's like, no. If I tell you I love you, then you must reciprocate and give me the love I dream about. То есть, если я скажу тебе, что я тебя люблю, то должен отвечать взаимностью и дать мне любовь моей мечты. But between beggars, if you exchange what's inside your bowl, Но если нищий будет меняться своей нищетой, то что будет в чашке? что есть внутри? Немножко. We are beggars begging love from each other. But two beggars begging from each other, what can they share? Мы это нищие, которые молятся о любви. Но два нищих, чем они могут обменяться, если у них этого нет? Therefore, in this world, the love is never satisfying. Поэтому в этом мире любовь, она никогда не удовлетворяет полностью. Shall I tell my joke, my favorite joke? Рассказать свою любимую шутку. What happens after a few years? Что происходит через несколько лет совместной жизни? Там вот приедут, там ты сидишь. Our friend, Mr. Высоцкий. Наш друг господин Высоцкий сказал. He had a French wife. У него была французская He жена, came to France. и он приезжал во He Францию, met with my guru, Prabhupada. и он встречался с моим гуру. He even wrote a song about that Он даже написал песню об этом in the 70s. в 70-х годах. Maybe I saw him, I don't know. Может, я его даже видел, Because when he came to Paris that year, I was there when Prabhupada was. я не уверен, поскольку когда он приезжал в Париж, когда Прабхупада был там, я тоже был там. Maybe I saw, I don't know. Может быть, я Because the whole видел day, его, я уже не all помню. day, the big personalities, they would come. Поскольку весь день приглашали знаменитости встретиться с Прабхупадой.
we were trying to introduce Krishna consciousness to important people. Мы пытались представить сознание Кришны важным людям. And because he was like a famous А artist, поскольку он был знаменитым музыкантом, and he had a big public, у него была большая общественность. so we were thinking, oh, maybe if he Мы думали, что can appreciate Krishna он consciousness, сможет оценить сознание Кришны. and he may share it with others. И тогда он сможет поделиться им с другими. There is that song, И есть эта песня. True Religion, or what is it? Хорошая религия. Good religion has been made by Hindus. Oh, this is after meeting with Prabhupada. Он написал песню после встречи с He was Прабхупадой. a chain smoker, smoking all the time. Он был курильщиком злобным. And Prabhupada told him, oh, you should try to stop smoking. Прабхупада сказал, тебе следует попытаться перестать курить. So he was touched, like, oh, Prabhupada spoke to him very personally. И он, это коснулся его сердца, то есть, что Прабхупада говорил с ним как с личностью. Oh. And afterward he wrote that song. После этого написал эту песню. Домой приеду, там ты сидишь. Где любовь? Где он ушел? Она ушла. Она ушла? Где она ушла? Будь так сильная, так красивая, а была так, не ушла. Потому что это тоже тень любви. The real love, this is between the soul and Krishna. Истинная любовь, она между душой и Богом Кришной. But here Krishna is not there. Но здесь Кришны нет. But we have this tendency to love. Но тем не менее у нас есть эта склонность. And intuitively we know happiness is coming from love relationship. И интуитивно мы знаем, что счастье приходит из отношений любви. So we try not to get another person with whom we will exchange Мы love. пытаемся найти эту личность, с которой мы сможем обменяться этой любовью. And we try to have friends, Мы lovers, пытаемся завести друзей, children, возлюбленных детей, to get this ingredient. чтобы получить этот ингредиент. Любовь, любовь. The whole world is based on that. Весь мир он основан на этом. Любовь, любовь. Everything is geared around that. Все крутится вокруг этого. And you cannot live without it. И вы не можете жить без этого. It's like water to plants. You cannot live without water. Подобно вода для растений. Растения не могут жить без воды. And we cannot tolerate indifference. И мы не можем терпеть безразличие. If you don't love me, okay, hate me, but don't be just neutral. Если ты не любишь меня, хорошо, тогда ненавидь меня, но не будь нейтральным. We need this relationship. Нам нужны We эти cannot отношения. live without it. Мы не можем жить без них. Where is this coming from? И откуда они приходят? Oh, Krishna. This morning, what we were telling? Что сегодня мы говорили утром? Krishna playing the flute in the night. Что Кришна играет на флейте. Every beautiful gopi in her house, she's hearing. Каждая красивая гопи в своем доме What слушает. is Krishna saying with his flute? О том, что хочет Кришна сказать. Please don't leave me alone. Он хочет сказать, не оставляйте меня I одного. cannot live without your love. Я не могу жить без вашей любви. Krishna is like that. Кришна такой. And we are mini Krishna. А мы как Mini God. мини-бог. The soul is like a small sample, specimen of God. Душа — это как маленькая частичка Бога. The problem is that we have forgotten the difference in quantity. Проблема лишь в том, что мы забыли разницу в пропорции. We think we are dealing with God equal to equal. Мы думаем, что мы с Богом равны, то есть мы на равных думаем с Ним. That is the effect of false ego. Каков эффект ложного эго? We are not thinking we are important. Мы не думаем, что мы просто важны. Not only. Мы не только важны. We're not thinking we're important. Мы не думаем, что мы важны. We're thinking we're not less than God. Мы думаем, что мы не меньше, чем Бог. Everyone has this illusion. У каждого есть такая Not иллюзия, conscious. неосознанно. But it is there in the back of our consciousness. Но она уже есть где-то на And this is pushing us to want to enjoy. границе нашего сознания. И она толкает нас, чтобы наслаждаться. We think it is legitimate, it's normal. Мы думаем, что это законно, это нормально. This is the effect of false ego. Таков эффект ложного эго. Therefore, false ego is враг номер один. Поэтому ложное эго — это враг номер один. Нет вожделения.
Это не вожделение. Vajradhanya is born from false ego. Вожделение уже рождается из ложного эго. No ego, no lust. No false ego, no lust. Нет ложного эго, нет вожделения. No false ego, only love. Нет ложного эго, остается только любовь. Because love for Krishna, Поскольку любовь к Кришне, when it is filtered by false ego, когда проходит через фильтр it turns ложного эго, into lust. любовь это Кришна превращается в вожделение. What is lust? Что такое вожделение? Atmendriya priti vamcha tare boli kam. The desire to satisfy oneself, satisfy one's own senses. Удовлетворить свои собственные чувства. What is love? А что такое любовь? Oh, Krishnandriya priti icha pabe premada. That very precious substance called love, prem. Это драгоценная вещь, называется любовью. What is it? The desire to please Krishna. Что это за вещь? Это желание удовлетворить Кришну. Either I want to satisfy myself, my senses, or his senses, him. One is lust, one is love. Удовлетворить себя и свои чувства, либо я хочу удовлетворить Кришну и его чувства. Одно называется вожделение, а другое любовь. One is iron, one is gold. Одно является железом, другое золотом. Two metals, Два металла. not same value. Не одной и той же ценности. No. Metal, you can buy it by the ton. Металл можно покупать тоннами. No. But if you have enough money to buy gold by the ton, well, Но если у вас хватит денег, чтобы купить золото хотя бы тонну, you must be one of the richest person in this world. наверняка вы один из самых богатых людей. You know anyone who goes to the jewelry shop? Oh, I will take 1 ton of gold, please. Знаете кого-нибудь, который заходит в магазин драгоценностей и говорит: я возьму тонну золота. Сколько, пожалуйста? Сколько? Счет, пожалуйста. So gold is love. И золото это любовь. And then the shadow is iron. А тень это любви, тень золота It is это lust. железо или вожделение. Like we gave the example just before. Как мы только что приводили пример. Rain water is the most pure water. Как что дождевая вода это самая чистая вода. But as soon as it touches the ground, it turns into Но как только она дотрагивается до земли, mud. она It превращается в loses its purity. она теряет свою чистоту. Although it is pure just before touching the ground. Хотя она остается чистой до самого момента соприкосновения с 1 землей. millimeter above the ground, it is still pure. 1 миллиметр до земли, она все еще чиста. And it touches, Она дотрагивается finish. и сразу же кончается. Nobody will buy you mud made from pure rainwater. Никто не будет покупать грязь, которая сделана из чистой Oh, дождевой it воды. is pure made from pure rainwater. Это грязь из чистой дождевой воды. Спасибо. Nobody will buy Никто не будет покупать, because it has lost its purity. потому что она потеряла свою чистоту. So love is a natural energy of the soul, Любовь – это естественная энергия души. and its proper object is Krishna. И ее правильный объект – это Кришна. When this tendency comes in touch with material energy, Когда эта склонность приходит в соприкосновение с материальной энергией, it undergoes one transformation. она претерпевает изменения. Viparyaya smriti, it just reverses. Она просто обращается, наоборот, противоположно. We want to make, if we believe in God, we want to make Him our servant. Если мы верим в Бога, то тогда появляется концепция, что мы хотим сделать Его I своим want to слугой. enjoy the world. Я хочу наслаждаться миром. Давай, слуга, помоги. I need this, I need this, I need this. I need Мне that. надо это. Oh, give. Давай, Give me a nice house, дай мне хороший give дом, me a nice wife, дай мне nice хорошую жену, husband, хорошего мужа, children, nice детей, clothes, social хорошую одежду, position. общественное положение. No. And when I will be tired of that, oh, give me И когда я устану от этого, дай мне heavenly enjoyment, райские наслаждения. which is just another version of enjoyment. И эти наслаждения – это лишь другая версия наслаждений. But in the West, usually this is what we know. На Западе обычно это то, что мы знаем. Here in Buryan Republic, people, Здесь все, Buddhism is very important. в Бурятии буддизм очень важен, да? What is percentage? You know? Каков процент буддизма здесь? 30%. 30%. 30%. Even more. And which branch of Buddhism? Tibetan Buddhism? Тибетский ламаизм, да.
школа Махаяна. Mahayana. Here is a Russian center of Buddhism. Here, in Buryat. Yes. We visited them 2 years ago, Мы 2 года назад посещали a big monastery, большой монастырь, not very far. не очень далеко отсюда. And when you go on the road, you have, on the Gora, you have Om Mani Padme Hum, Tibetan mantra. В тибетской мантре написано, да, Om Mani Padme Hum. 30%. What is the proposal of Buddhism? Каково предложение буддизма? Everything is illusion. Все иллюзия. They try to escape reality by merging into nothingness. Они пытаются уйти от реальности, слившись с ничем. In other words, every philosopher understands this world is a place of suffering. Другими словами, каждый философ здесь, в этом мире, понимает, что этот мир – это место страдания. Конечно, есть какие-то крошки радости, yes. Конечно, Only есть крошки. какие-то крошки радости, но это лишь крошки. The balance, there's not enough happiness to make this world a place of happiness. Но здесь Just a little touch of этих крошек joy, не of хватает pleasure. для того, чтобы сделать это место местом счастья. So in general, it is suffering. И в основном это страдание. Everyone understands where is suffering coming from. Все понимают, откуда приходит страдание. From desire. Из желания. Ashahi paramam dukkham. Desire is the source of suffering. Желание – это источник страданий. When you really want something you don't have, Когда ты на самом деле хочешь что-то, чего у тебя нет, it's like burning your mind, it's like pain. это сжигает, в общем, это очень сильно больно. But because everything here is Но material, поскольку здесь все является материальным, sooner or later you lose it. раньше или поздно ты теряешь это. Then you lament that you don't have it anymore. Потом ты начинаешь скорбеть о том, что у тебя этого нет, Because you got attached to it. поскольку ты к этому привязался. Yes? Да? And when you have it, Когда у вас это есть, because it is material and you're spiritual, поскольку это материальное, а вы духовное, it doesn't fit. это не сходится. It doesn't live up to your expectation. Оно не является, не доходит до уровня ваших You ожиданий. were convinced that it would make you happy. Вы были убеждены, что это сделает ваше After some time you realize, но после какого-то времени вы что осознаете, дальше? что дальше. Anything, whatever it is, anything of this world, Что бы ни было в этом мире, anything we desire, все, что бы мы we не желали, suffer when we don't have it. мы страдаем, когда у нас этого нет. When we have it, it doesn't live up to our expectations. Когда у нас это появляется, оно не доходит до уровня наших And when we ожиданий. lose it, И когда мы теряем это, again we suffer. снова мы начинаем страдать. Okay, so suffering born from desire. То есть страдание рождается из желания. Where is desire coming from? Но откуда рождается желание? It's a very important question. Это очень важный вопрос. Everyone understands desire comes from ignorance. Все понимают, что желание рождается из невежества. Now, what is ignorance? Но что является Oh, невежеством? different schools of philosophy have different ideas. У разных школ философии есть разные ответы на этот вопрос. So the nihilist school, И нигилистическая школа, which is represented by Buddhism которая in the field представлена of буддизму spiritual tradition, в поле духовной, то есть духовной they say, традиции, oh, ignorance is to think that there is a world. она говорит, что невежество в том, что думать о том, что существует мир. Actually, there's nothing. На самом деле есть Everything ничего. we perceive, it's all illusion. Все, что мы видим, это все иллюзия. The fact to think I am a person, this is also, I exist. There is a self, permanent self. This is illusion. Факт того, что я существую, что есть какое-то я, это тоже иллюзия. And the fact that I perceive there are other beings, it is also an И illusion. факт того, что я вижу других, это тоже иллюзия. Actually, there is nothing На to самом be деле desired, нет ничего, что можно было бы желать, and there is nobody to desire anything. и нет никого, кто мог бы желать. Now, they try to evacuate the problem by making everything empty. Они пытаются уйти от этой проблемы, сделав все пустотой. But because this is so
unnatural for the soul. Но поскольку это очень неестественно для души, Then from this original idea, so many different branches of Buddhism have come. из этой изначальной идеи вышло очень много различных ветвей буддизма. Because this is so dry, so inhuman, so Очень сухо, unnatural. очень нечеловеческое и очень неестественно. Therefore, now Buddha becomes another god that they worship. Поэтому тогда Будда становится другим богом, которому поклоняются. And then most people, they approach Buddha and pray for things like everyone else. Большинство людей подходят к Будде и молятся как обычному богу, так же как и все люди. Like the Christians go to the church and they put some, Так же как христиане ходят в some церковь candle in front of icon. и ставят свечку какой-то иконе. Or the Muslim comes and they bow down. Или мусульмане приходят и кланяются. Or the Hindus, they go in the temple, put some incense or some garland to a deity. Индусы, они заходят в храм и одевают какую-то гирлянду. And they pray for some things for this life. И молятся о чем-то для этой жизни. But the idea of Buddhism is this. Ну, такова идея буддизма, There is nothing что нет ничего and nobody. и никого. If you approach a Buddhist teacher, Если вы подойдете к учителю he will give you буддизма, some mantras. он даст вам определенные Okay, мантры. you go self from reality. И 20 лет вы пытаетесь выжать себя из реальности. Like to try to brainwash yourself into believing, no, there's nothing. Вы пытаетесь промыть себе мозги, убедить себя в том, что нет ничего. So after 20 years, when you come back to your teacher, И когда через 20 лет вы снова приходите к своему учителю, I think I have realized there is nothing. вы говорите, я думаю, что я осознал, что нет ничего. Okay, now go back with this mantra and realize that you are part of the nothing. И он тебе говорит, хорошо, теперь иди снова, и с помощью этой мантры попробуй осознать, что ты часть этого ничего. There is nothing and you are part of the nothing, you also don't exist. Что нет ничего, и ты также являешься частью этого ничего, поэтому ты тоже не So существуешь. nothing to be desired, То есть because there's nothing, ничего, чего можно желать, and nikto, nobody to desire anything, because there's also nobody. и никого, кто мог бы желать, поскольку также и нет. This is Buddhism. Таков буддизм. In a few Вкратце. words. Make everything zero. Сделать все нулем, Then no more desire, тогда больше не будет желания, no more suffering. и больше не будет страданий. Wow, liberation from suffering. Освобождение от страданий. Nobody wants to suffer. Никто не хочет страдать. Then the other philosophy just above that, Тогда другие философы, они поднимаются немножко выше. is the impersonal philosophy. Есть имперсональная философия. They also say this world doesn't exist. Они также говорят, что этот мир не существует. But they have little variants. У них есть They say it has a вариант. temporary reality, Они говорят, что есть временная реальность. as long as you have not realized that it's false. Временная реальность до тех пор, пока ты не осознал, что она иллюзия, Like, ложная. so they have one term, like provisional reality. У них есть этот термин провинциальная реальность. Provisional, no? Like a provision. It's like before you realize it's not true, then you have to play the game that it's true. Like provision, like temporary truth. То есть видимая реальность до тех пор, пока вы не осознаете, что она ложная, вы ее видите. Something like virtual. Что-то как виртуальная реальность. And they also say that there is nobody. И имперсоналисты тоже говорят, что нет That the никого. sense of being an individual, this is not true. То чувство «я» — это также не истина. But instead of saying everything is zero, Но вместо того, чтобы говорить, что все, let's say everything is one. они говорят, что все едино. It's almost the same. Это тоже, почти все то же самое. Therefore, in Sanskrit, it's called crypto-Buddhism. Поэтому на санскрите это называется криптобуддизм. Prachana Bodha in Sanskrit. Прачана Бодха на санскрите. No, it is like covered Buddhism. Это подобно покрытому буддизму. Instead of saying there is pustata, they say everything is one. Скрытому буддизму. Вместо того, что вы говорите, что все пустота, они говорят, что все едино. They also say the world doesn't exist. Они также говорят, что мир не They also существует. say we as person, we don't exist. Они также говорят, что мы как личности не Then what существуем. exists? Тогда что Oh, существует? the only reality is Brahma, Реально, единственная реальность — это the Брахма. impersonal Brahma. Это имперсональный Брахма. What is it? Что
Что это? It is existence and happiness. Брахман — это существование и счастье. But there's no person. Но нет личности. Therefore it's called impersonal. Поэтому это называется имперсонально. Therefore you should understand. Поэтому ты должен No понять, need to desire anything because there is nothing, like in Buddhism. что нет нужды желать чего-то, поскольку нет ничего. And you're also not a person. И ты тоже не личность. You are one with that Ты cosmic consciousness, един с этим космическим сознанием, like divine light. как божественный свет. So from zero we come to one. Поэтому из единства от нуля, то есть мы приходим к единице. But what do the Vedas teach? Но что учат Веды? Oh, ignorance is not to think that there is no world. Невежество не в том, чтобы думать, что нет мира, Of course there is a world. а что есть мир, то есть, конечно, мир существует. Ignorance is not to think that you're not a person. Невежество не в том, чтобы думать, что ты личность. Of course you are a person. Конечно, ты личность. And what is ignorance? Тогда что же невежество? Is to think you are a person separate and independent from the Supreme Person. Это думать о том, что ты личность, которая отделена от высшей личности. So this world exists. Поэтому этот мир It may существует. be temporary, but it exists. Он может быть временным, но он существует. You are a person eternally. Вы личность вечно. Your present personality may change because it is linked with this temporary body. Ваша теперешняя ситуация, то есть Personality. ваша теперешняя личность, она может измениться, поскольку вы связаны с этим телом. But you as a person, you live eternally. Но вы как личность, вы живете вечно. This is the first teaching of Krishna in Bhagavad Gita. Таково первое учение Кришны по Бхагавад-гите. Nadveharam jatunasham nadvam janadipa. Never was a moment where you did not exist. Не было такого момента, когда ты не You and существовал. all those people. Ты и все эти люди. And there will never be a moment where you will stop to exist. И никогда не наступит время, когда вы не перестанете So from the существовать. beginning of Bhagavad Gita, Krishna is affirming the eternality of the soul. И с самого начала Бхагавад-гиты Кришна утверждает, что ты утверждает вечность души. Not only immortality. И не только вечность и In the бессмертность. West, no, they believe usually in the three Semitic religion, Islam, Christianity, and Judaism. They believe in immortality. На Западе, вот в трех религиях, буддизм, No, Islam. ислам, христианство и иудаизм, они верят в бессмертность. There is a beginning, but no end. Они говорят о том, что есть начало, но нет конца. At the time of conception, God creates a soul from pustata, В определенный момент creatio ex nihilo. Бог, Он создает душу из ничего, And this soul will never die. и эта душа никогда не умрет. After death, according to what he did, he will go to heaven or hell forever. После этой жизни, согласно своей деятельности, грехам или благочестивым поступкам, она уйдет в рай или в ад, но будет жить там вечно. The Sufis, the mystic Muslims, they believe in reincarnation. Но суфии, это мистические мусульмане, они верят в реинкарнацию. The Jews believe in reincarnation. И иудеи также верят в It is реинкарнацию. called Gilgul in Hebrew. На ивру, на иврите это называется гергуль. No, it's a teaching of the Kabbalah and Talmud. Everyone Это believes. учение Каббалы и Талмуда. Все в это верят. Naturally, it came to Christianity, Естественным образом это перешло в христианство. but in the 5th century, it was taken off from the Christian Но scriptures. в V веке это было изъято из христианских писаний. But if you look in the Jewish Old Testament, Но если вы посмотрите на философию It is there. иудаизма, то там есть эта инкарнация. but usually they believe in immortality. Но обычно они верят в бессмертие. The soul has a beginning, but no end. О том, что в душе есть начало, но нет конца. But the Vedas teach, no, not only immortality, eternity. Но Веды говорят не только бессмертие, но также и вечность. We were never been created and we will never be destroyed. Мы никогда не были созданы, и мы никогда не будем уничтожены. So what is ignorance? И что же является Or to невежеством? forget that you are an eternal being
was an eternal relationship of love with the Supreme Being. Это событие того, что ты вечное существо, и у тебя есть вечное отношение с другим вечным существом. So there is 0, 1, and 2. То есть здесь есть 0, есть единица и есть 2. So even mathematically, we are better. Даже математически мы лучше. 0, 1, 2. 0, единица и 2. Then why should we believe one or the other of those philosophies? Почему мы должны верить в ту или иную философию? Everyone will naturally preach for his own school. Потом каждый будет проповедовать естественным образом свою собственную школу. So how can we evaluate? How can we compare? И как можно оценить, как можно сравнить? Oh, Bhaktivinoda Thakur, one of our gurus, is giving 2 criteria. Бхактивинода Такур, один из наших гуру, дает 2 критерия. How much a philosophy explains the phenomena and the noumena. Насколько философия может объяснить феномен и нумен. What we can perceive directly, the physical, and what is beyond, the metaphysical. То, что мы можем воспринять непосредственно нумен, и то, что может объяснить философию за пределами нашего восприятия. And then how much the philosophical teaching, the theory, or the doctrine is rooted in your reality. И то, насколько эта философская доктрина, она соотносится с реальностью. So if I say there is nothing, Если я скажу, что нет ничего, this is a very detailed explanation, complete. Является ли это очень подробным, полным объяснением всего? Is it rooted in our reality? Является ли это, как это соотносится с нашей реальностью? If I tell you you don't exist, Если я скажу вам, что вы не существуете, is this your reality? является ли это реальностью? If I tell you you're not a person, Если я скажу вам, что вы не личность, is that rooted in your experience? Подтверждает ли ваш опыт это? You can judge by yourself, Вы можете судить сами by those 3 philosophies, об nihilism, этих 3 impersonalism, and personalism. нигилизм, имперсонализм и персонализм. You can see Можно оценить, which one explains in most logical and detailed way, какая из них объясняет самым логичным и подробным and образом, which one is rooted in your reality. и какая из них больше соотносится с нашей And by реальностью. this you can decide, oh, this is superior. И таким образом можно This is not. можно решить для себя, что является выше, а что нет. Impersonalism is less complete. Имперсонализм, он более полон и завершен. And Buddhism is just nihilistic, just negation of everything. Буддизм — это просто отрицание всего, это нигилизм. Что вы думаете? Что является личностью с точки зрения веры? What is personality from the point of view of others? Eternal individuality. Вечная индивидуальность. You are eternally an individual. Ты являешься вечной индивидуальностью. But when the soul comes in one body, Но когда приходит душа в then определенном the теле, false ego makes the soul forget she's a soul. тогда ложное эго заставляет душу забыть о том, что она является душой, It makes you identify with the particular body you have at that time. и заставляет вас отождествлять себя с определенным телом, которое у вас есть, And the influences of previous birth и влияние различных рождений, and the influence of education, environment, и влияние образования и окружения, and the three gunas, ignorance, passion, goodness. и тригуны, страсть, невежество и благость. All this is making like a temporary personality. Все эти вещи в совокупности, они создают такую временную личность. So it is real, И это истина, but temporary. но временная. It is not the permanent you. Это не вечное вы. In psychology, they explain so much like this. В психологии очень много дается. We are the product of our education in childhood. Что мы продукт нашего воспитания в детстве. There's some famous book, Everything Happens Before 5. Есть знаменитая книжка «Все происходит до 5». And all the mothers, they become guilty. И все They feel guilty.
матери после прощения чувствуют себя виноватыми. Then there's another nice book for that. Есть еще хорошая книжка The Myth of the Bad Mother. «Миф о плохой матери». To say, so хорошо, you're okay. It's okay sometimes to be tired, to be exhausted, no, to be nervous, to react, you know. Это It's okay. которое пишется, это нормально иногда быть уставшей, иногда быть немножко нервной. To react sometimes, you know. Это нормально, чтобы отвечать. But no, we have, you know, developed a standard. You know, like children should be like so perfect, mothers should be so perfect, and nobody can live up to that standard. It's completely artificial. Но если мы развьем такой стандарт, что мы должны быть совершенны, дети должны быть совершенны, но никто не сможет жить по такому стандарту. It's just, you know, Это искусство. intellectual conception. Это всего лишь теоретическая концепция. Like all the fashion, originally, it is made by gay, what's it, couturier, gay people who make the cloth. Но как вся мода, она изначально сделана дизайнерами. They're all men and gay men. То есть дизайнерами, которые были мужчинами, но были геями. So the whole idea is like completely like the women, they have to fit to a standard which is like completely unnatural. Sorry. The women, they have to fit to a particular standard of form, of weight, of size, which is completely artificial. It is created like some ideal created by some gay man. То есть какой-то дизайнер гей, он создал вот эти пропорции идеальной женщины, 90-60-90. Но это просто искусственно же. And then women, they're bombarded by this. You have to, the standard of beauty means you have to be like this. И женщин просто атакуют вот этой идеей того, что идеал красоты это вот эти 90-60-90. And this creates millions of unhappy women. И это создает миллионы несчастных женщин. Oh, I have to be like this. Мне нужно быть такой. Form should be the fitting. Otherwise, you're not. This is not the canons of beauty. You don't fit into the standard of beauty. Я должна подходить к этому стандарту, иначе это не будет красота. But if you go back in time, Но если вернуться назад в время, they didn't have such criterions. у них не было раньше таких критериев. A woman's body was whatever it is. Тело женщины было таким, It как doesn't have to be this standard ideal size of breast, ideal size of hips. Но не должно быть идеальный размер груди, идеальный размер талии. But this is a very big source of money, billions. Но это огромный источник денег, миллиарды. Dieting or regime. Диеты, режим и все остальное. И так далее. So personality is born, it's a mix. Поэтому личность – это совокупность. It is not permanent. Наша личность сейчас не вечна. Now you're in the body of woman, for instance. Сейчас, например, в теле женщины. So you have this particular influence coming from the very biology. И у вас есть определенное влияние, которое происходит из вашей самой биологии. Now, if next life you take a male body, Если в следующей жизни у вас будет тело мужчины, then this will be completely different. то эта биология будет совсем другая. Gunas would be different. Гуны будут другие. No, influence from local influence, family, education. Влияние от общественности, от семьи будет другое. Now you are here in Buryat land. Сейчас вы здесь, в Бурятии. Maybe next life you take birth in Texas, America as a man. Может, следующее рождение будете в Техасе где-нибудь. Completely different influences. Там будет совсем другое влияние. But we are so attached. My personality. Но мы очень привязаны. Моя личность. Which is natural. И это является естественным. As long as we believe that this is us. До тех пор, пока мы верим, что тело это мы, And our mind is us. и ум это When мы, it's natural to то это естественно. To affirm oneself. Ощущать себя таким Yes, образом. this is me, I am like this.
Take me as I am or let me go, like the song says. Прими меня такой, какой я есть, или позволь мне уйти, как говорится в песне. Everyone is like, hey, this is me, this is my personality. Don't like it? Все как бы говорят, это я, это моя личность. Если тебе не нравится, то пока. If you say you love me, but you don't love me as I am, then what kind of love? Если ты говоришь, что ты любишь меня, но не любишь меня такой, какой я есть, что это за No, любовь тогда? you love the image of me that you project on me, but that's not me. Ты любишь образ меня, который проецируешь на меня, но это не является мной. Я так. Это я. Any question? Okay. У вас есть еще вопросы? Or should we chant a little bit? Или мы поем? Then after some questions. После этого можно тоже задать какие-нибудь вопросы. Or anyone has a burning Или у кого-то горячий вопрос? горячий вопрос, горячее желание задать вопрос. You must go for children? No? Вам нужно идти к детям, да? Мама заводит. Слава, русские мамы, русские бабушки. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama,
Вся слава всем преданным. Вопрос? Когда поклоняешься, молишься, в какой форме лучше? Как матерь, как возлюбленная, или как дочь? Ну, какая самая наилучшая форма поклонения? When you worship God, when you pray, what is the best form of prayer? As a mother, or as daughter, or beloved? What is the best?
According to rasa vichar, one consideration of rasa, to be in like the beloved. Согласно расе Вичару, согласно тому, как вы, в какой расе вы себя находите. Like now you are in woman body. Например, вы сейчас в теле женщины. So it is very natural to see Krishna as возлюбленный. Поэтому очень естественно видеть Кришну как вашего возлюбленного. And you like a female lover. А себя как возлюбленного вторую женскую половинку. How do you feel about this? А как вы сами чувствуете? Ну, больше, ну, как материнство, больше моего. I have material affection because of my love. Maternal. You can see Krishna as child. Вы можете смотреть на Кришну как на ребенка. No? Like Mother Yashoda, she loves Krishna, like Gopal Krishna, baby Krishna. Как мама Яшода любит Кришну как ребенка, как Гопал This is Кришну. another possibility. Это другая возможность. As daughter, it is not one of the rasas in the spiritual. Как дочь, это не одна из рас в духовном мире, имеется в виду во Вриндаване. We feel like son or daughter of our guru. Мы чувствуем себя как сыном или дочерью нашего гуру, No, but not with Krishna. но не Кришну. Krishna, we can see, oh, he is my child. Можно смотреть на Кришну как на своего ребенка, Oh, on my drug. или как на своего друга, Or on my возлюбленный. или как на возлюбленного. As you feel. Нужно, как вы чувствуете. At the beginning, okay, no problem. Вначале, As you progress, как с вашим прогрессом, then your eternal relationship, ваши вечные отношения, it will push you to see in a particular они way. будут вас подталкивать, видеть определенные Now at the beginning we don't know, like you say, I'm asking, oh, daughter, mother, Вначале вы не знаете, lover, как вы спрашиваете, кем мне быть, матерью или дочкой, или возлюбленной. because we are at the beginning of the path. Поскольку мы в начале пути. Then as we get purified, our eternal nature, it will manifest. И в процессе того, как мы будем очищаться, наша вечная природа, она проявится. Then we'll feel like some certainty, yes. Тогда мы будем чувствовать уверенность. At that time we will confirm with our spiritual master, В то время мы подтвердим эту уверенность с нашим духовным or учителем Bhajan Siksha Guru, или с нашим Баджана Шикша who гуру, is instructing us in that art of bhajan. гуру, который дает нам наставление, руководство в этом искусстве I баджана. feel this, kind of impulse to serve like that. Я чувствую такого своего рода побуждение служить таким определенным образом. And then, like we said yesterday, he will take our spiritual pulse. Как мы говорили вчера, он возьмет наш духовный пульс. Then he will give you specific meditation. Тогда он даст нам определенную медитацию. That you should, if you feel at that time you feel, oh, I want to love Krishna like Mother Yashoda. В то время вы можете думать, что я хочу любить Например. Кришну, как мама Яшода. Oh, then you should take Yashoda Mai as your guide. Тогда вам нужно будет взять Яшода Майю как ваше руководство. And we explained this yesterday. Мы это вчера объясняли. Everything about Yashoda, how she serves Нужно Krishna. будет слушать все о Яшоде. Concentrate on Yashoda Katha. Нужно будет сконцентрироваться на Яшода Катхе. Any bhajan about Yashoda, Любой баджан на Яшоде. you follow that line. Нужно будет найти и петь его. Нужно будет следовать такой линии. But if you feel, oh, I want to serve Krishna like a lady in love, Но если вы служите Кришне желанием женщины, then you follow that particular mood. тогда вы следуете определенному этому настроению. Everything you hear in connection with that mood. Все, что вы слышите в связи с этим настроением. Like different people sitting in Harikatha, Как listening, разные люди сидят на Харикатхе и слушают, and everyone is getting nourished according to his particular rasa. и каждый получает питание согласно своей определенной расе. We speak about the same Krishna, Мы говорим об одном и том же Кришне. but Krishna he has this particularity. Но у Кришны есть такая He особенность, shows himself to you according to how you want to love him. что он показывает, проявляет себя таким образом, согласно вашей любви. Those in
those who are in the Sakyaras, Те, кто в садхи-расе, mood of friendship. в настроении дружбы, Oh, when they hear Krishna, когда они слышат о Кришне, oh, they see little boy Krishna running with his friends and the cows. они видят маленького Кришну, который бежит со своими друзьями и телятами. No, for them this is Krishna. Для них это является Кришной. And those who are in maternal love, Vatsalyaras, А у тех, у кого есть материнская любовь, ватсалья-раса, and when they hear Krishna, то когда они слышат oh, they Кришну, see Damodar Krishna, они little boy, видят маленького Дамодару Кришну, no, doing like some mischief. который делает какие-то беспорядки. He goes to steal the butter in the house of gopis. Он проказничает и пытается украсть масло в домах гопи. And those who are in conjugal love, А те, кто в настроении возлюбленных, oh, they see him as the most charming boy. они видят его как самого очаровательного парня. And those who have a special mood, which is У called тех, Paryadhasi у кого есть особенное настроение, Мадьядаси or Manjalibha, или Манджари Бхава, no, they feel themselves like servants of Radha. они чувствуют себя служанками Радхарани. So whenever they hear Krishna, И когда бы они не слышали о Кришне, oh, yeah, the beloved of my Radha. да, это возлюбленный моей Радхи, I belong to Radha, я принадлежу Радхе, and then he is her beloved. а Кришна, он ее возлюбленный. Therefore, I love him because he's her beloved. Поэтому я люблю ее, поскольку он But I является don't love him directly. возлюбленным моей Радхи. Но я не люблю его прямо. No, I love him because he's the beloved of Radha. Я люблю его, поскольку он But возлюбленный Радхи. my focus is Radha. И мой фокус — это Радха. In our line, this is like the speciality. Это особенность нашей линии. Most of our gurus, they are in that mood. Большинство наших гуру в этом настроении. They teach that Manjari mood. Они обучают этому настроению манджари. Now, this morning we were saying, Этим утром мы пели, No. мы говорили, Radha and Krishna, they have что Радхи и Кришна 8 есть men gopi friends. 8 главных подружек Садхи. Each one of them, they have 16 manjaris. У каждой из них есть 16 манджари. So our particular line is we want to serve Radha И наша определенная линия, в ней мы хотим служить Радхи, in the group of Lalita Sakhi, в группе Лалиты Садхи, in the subgroup of Rupa Manjari. в подгруппе Рупа Манджари. This is our connection. Такова наша связь. Our gurus, they come in that line. Наши гуру приходят все в этой линии. So they introduce us to that И group. они представляют нас этой группе. And usually, if someone comes Обычно, если кто-то in a приходит particular line, в определенную линию, it means because it corresponds to his eternal identity and service. это может говорить о том, что это соответствует его определенному вечному положению. In general, В основном. not like no strict. Это This or not. не обязательное правило, но так бывает в основном. So at the beginning, we cannot tell really. И вначале мы не можем сказать с точностью абсолютно. So when you chant, try to see, okay, what does my heart tell me? Когда вы воспеваете, попробуйте почувствовать, о чем говорит ваше сердце, And you follow that. и следуйте за ним. Bhakti is something of the heart. Бхакти — это вопрос сердца. Bhakti means moods of love. Бхакти означает настроение любви. To serve Krishna out of love. Служить Кришне из любви. At the beginning, we have no love, Вначале у нас нет любви, but we want to develop it. но мы хотим развить ее. So we can say we like Krishna. И поэтому можем сказать, что нам нравится No, Кришна. we feel something for him. Мы чувствуем что-то к нему. And this feeling will crystallize with practice. И это чувство, оно кристаллизируется в процессе практики. Then it will become love. Тогда она станет And любовью. then that love will take more and more room in our life. И эта любовь займет больше и больше места в нашей Until жизни. it takes all the room. И потом она займет все And место. it burns every other impurity. И она сожгет всю другую нечистоту. Then we'll reach perfection of life. И тогда мы достигнем совершенства в жизни. Prema pum arto maham. Prema is the highest goal. Love Према of Krishna. Кумартхамаха — это высочайшая цель, это любовь к Кришне. And we can love Krishna in various ways. И мы можем любить Кришну различным образом. Okay? Julia. How long you've been practicing? Сколько вы уже практикуете? Vagoda. And stabil, the Kuru?
And before you were searching something else, И прежде вы что-то искали. some other form of yoga or Какую-то другую форму йоги, может быть. Buddhism. Okay. But чего-то не хватает. Something was missing. Чего-то не хватало. Yeah, I also followed Buddhism for some time. Я тоже был буддистом в течение какого-то времени. And also feeling something was missing. Я тоже чувствовал, что чего-то не хватало. I was Christian first. Сначала я был христианином. So many questions they could not answer. Очень много я не смог найти ответов на вопросы. Then Buddhism, oh, they speak of karma, В reincarnation, буддизме они говорили о карме, о реинкарнации, compassion. о Oh, сострадании. very nice. But then something missing. Но потом я чувствовал, что чего-то не хватает. Then I also tried to follow after Buddha impersonal path. И после буддизма я пытался следовать имперсональному пути. Everything is one. Все едино. We are one with the absolute, one with the supreme. Едины с абсолютом. с After верховным. some time, Но после какого-то времени тоже чего-то не хватает. я тоже чувствовал, что чего-то не хватает. Then when I came to Bhakti, oh, Когда я пришел this is в Бхакти, complete. то я понял, что это полное. All what Christianity could give, Все, or что Buddhism can не give, могло дать or христианство, impersonal path can или give, буддизм, или имперсональный путь. it is all included in Bhakti. Все это включено в Бхакти. Она завершена полностью. And since 42 years, I have been following Bhakti. И уже 42 года я следую этому пути Бхакти. I have studied other paths. I have met so many leaders of other paths. Конечно, я изучал другие пути, встречался с их лидерами. I have philosophical debates with other. У меня были философские споры с другими. I have never found something which could compete. Но я не смог найти ничего, что смогло бы превзойти. This is like the most natural, complete thing. Это как бы самый естественно природный и полная философия. Like Srila Prabhupada used to say, Как Шрила Прабхупада there's говорил, nothing more natural than to be a devotee of Krishna. нет ничего более естественного, чем быть преданным Кришне. It is not natural to try to merge into nothingness. Это не очень естественно пытаться слиться с ничем. It's just a reaction to suffering. You just want to stop suffering. Это просто ответная реакция на страдания, просто желание прекратить страдать. It's not natural to just want to be one, to merge into the light. Это неестественно просто желать стать одним, желать слиться со светом. We don't have like an old lost relationship with the light. У нас нет каких-то старых потерянных отношений со светом. Light is impersonal. Свет, он You имперсональный. cannot have a relationship with something impersonal. Вы не можете иметь отношения с чем-то имперсональным. And as soon as we start to practice bhakti, oh, this is so natural to want to serve Но как только мы and начинаем love практиковать бхакти, this most beautiful, это lovable так person. естественно служить и любить эту самую прекрасную личность. So I think everyone who is like searching for the truth, Я думаю, что каждый, он ищет эту истину. no, when they come to bhakti, Но oh, когда они okay, приходят к бхакти, no, I have found. то сейчас я нашел. Some people say, no, how can you say you have found? Некоторые люди могут сказать, как ты можешь говорить, что ты нашел? You have to be a seeker of the truth. Нужно быть искателем истины. I don't want to be a professional seeker Но я не хочу быть профессиональным who искателем, never finds. который никогда не находит. I'm seeking to find, right? Я ищу, чтобы найти правильно. Otherwise, what is the point? Иначе в чем смысл? And when you come to bhakti, you can really feel, oh, Когда no, вы придете в I бхакти, have вы found. можете по-настоящему почувствовать, что сейчас я нашел. it really feels home. Это по-настоящему чувствуется дома. I feel nourished, completely. Я чувствую себя полностью питаемым здесь. And this philosophy is so rich, И эта философия so complete, so detailed, so очень богатая, logical, очень подробная, so scientific. очень логичная и научная. It's like even intellectually, it's like an enjoyment. Даже интеллектуально изучать эту философию, это наслаждение. You can really enjoy even the philosophy because it's so Вы complete. можете наслаждаться даже философией, поскольку она очень подробная. No mystery, dogma, Нету какой-то тайны, нету догмы, no blind faith. слепой веры. Это так, все. Everything is explained, everything is. Здесь все объясняется, все очень подробно, логично, последовательно. And Krishna's name is very sweet. И имя Кришны очень сладко. Maybe on the chotki, not so sweet. Может быть, на четках не очень сладко, But in kirtan, oh, но на киртане everyone is happy. все очень счастливы. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, everyone.
Will that help you if you get a spiritual name? Это может вам как-то помочь, если вы получите духовное имя? Like to make next step like that? How you feel? Сделать какой-то следующий шаг, как вы чувствуете? Yesterday, you were sitting in the front. I was thinking, oh, she looks like погруженный. Вчера вы сидели спереди, и я думал, что вы очень погружены. So I thought, oh, maybe she is ready to make next step. Я подумал, может быть, она готова сделать следующий шаг. Следующий шаг. I'm just asking because we're going tomorrow Я morning. просто вас спрашиваю, потому что мы завтра уже уезжаем. It's already like 9:20. И уже как 9:20. I also was looking at you with the same idea. Я смотрел на вас тоже с такой же идеей. Yelena, if you were feeling also, oh, I want to make next step, take the spiritual name. Может быть, вы чувствуете, что вы хотите сделать следующий шаг и принять. You also practice стабил? Вы также практикуете регулярно. And муж нет против? Зависит. Одиночество. Oh, yes. I remember you told me. Я вспомнил, вы говорили. Yelena and Julia. And Elena also, I think. Тоже? Елена тоже может быть. They give a little prashant to everyone? What is it? Организует какой-то просад, да? Каждый. Шигапал Прабха. Организует какой-то просад. A little prashant for everyone? Прабха не запрещен. Yes? Индийская, да? Это где-то написано, что общество должно быть устроено как ладно, то есть шаг впереди. Indian society is made by one. Они как бы здесь тоже, ну, как бы вообще каждому человеку в соответствии со своей ванной заниматься тем, что And also here, there's a man need to be in some particular one and with his business. как будто определяется по рождению, то есть How по семье can it be родиться. defined by my girls? Natural tendency. Это наше естественное качество. Because those varnas, you find them in all societies. Потому что варны вы находите в любом обществе. The communist idea was to make like a classless society. Идея коммунистов была в том, чтобы сделать без It is классового, artificial. но это искусственно. Automatically, the classes, they will recreate themselves. Автоматически классы, они будут, Again, они manifest. снова проявят себя, вот эти различные классы людей. So what is now? You find those four tendencies. То есть можно проследить в человеке эти 4 тенденции. People were like no intellectual inclined, Есть люди, которые склонны к интеллектуальности. and they're not so concerned with material things. И они не очень обеспокоены So материальным. they're interested by developing the spiritual dimension. Им интересно развитие в духовном направлении. Then you have leaders. Тогда You have this tendency to lead. у некоторых есть склонность быть лидерами, руководителями. No, like warriors also, Например, воины, солдаты. like this. Определяется карма. Yes, by tendency, by gunas, by karma. Да, воины, также тенденции, склонности. And then you have people who want to do business. Есть люди, которые хотят делать бизнес, торговать. You have people, naturally they want to raise cattle. Есть люди, которые хотят по своей природе выращивать. You have people who naturally they want to farm. Есть люди, которые хотят заниматься земледелием. And some people they want to work with their hands. They have a particular talent with their А hands. некоторые люди хотят работать своими руками. У них есть свои определенные таланты. So according to the natural tendency, И согласно определенной склонности, one should act, человек должен действовать. but connect with Krishna. Но связывать все с Кришной. No. То есть это противоречит современным демократическим принципам, которые где общество наше упирается. It's like contradiction to modern democratic system. Yes. But still you find those four classes. Но все же можно найти эти 4 класса людей.
In all the countries, в любой стране. you have like an aristocracy, У нас есть какая-то аристократия, whether by birth or by money, либо рождением, либо деньгами. and they don't mix with the workers, working class. И они не смешиваются с аристократией, не смешиваются с рабочим классом. Например, it's like natural. Это как естественная вещь. То есть это даже не нужно создавать, уже есть какой-то у нас получается. То есть it should not be created, it's already exists. Yes, but the tendency is there. Да, конечно, есть склонность. You have people naturally that they're leaders, they're warriors. No, this is their tendency. Есть люди, которые воины, это их склонность. And people, they are manual workers. Сказали, что все вот религиозные системы, они возникают из вопроса, почему есть нечто, а не ничто, вот с этого размышления начинаются, почему есть нечто, а не ничто. И второй вопрос. Первый вопрос не уловил. Вот все наши религиозные системы, все наши размышления, они начинаются, исходят из того, что мы начинаем думать, почему есть нечто, а не ничто. И второй вопрос, это осознание своей смерти. Вот на этих двух базисах мы строим свою религию, выстраивается религия, скажем, какая-то философская система. Вопрос в чем? То есть так появляется, скажем, христианство, так появляется веды, так появляется буддизм, может быть, в ответе на попытки Подтвердить, да? И у меня как бы просто возникает такое мнение, что, может быть, все-таки это плод фантазии, что это на самом деле это действительно полный материализм. Question? Means he's saying that all religions are made by responsibilities of the questions why there is something but not nothing, and the other basis and other basis is this. How it explains what is this? And he's saying maybe all religion is just fantasy. Trying to find the answer of this question. Then you have to give a better explanation. Тогда вам нужно дать какое-то другое объяснение, альтернативу, Not lucid, лучшую альтернативу, which can satisfy. которая может удовлетворить. The Vedic approach is not going up with our intellect, but receiving the wisdom. Ведический путь – это не путь восхождения снизу с помощью нашего интеллекта, но путь получения откровения. Because we have this premise that the senses, the mind and the intellect, they can only understand what is material. Поскольку наше положение такое, что ум, чувство и разум может понять только то, что является материальным. Now, what is beyond, what is metaphysical, beyond physics, То, что метафизическое за пределами физики, they're not appropriate instruments. ум и чувство – это не подходящий инструмент для изучения метафизического. Кстати, Оша, известный. Oh, Osho is a big rascal. Большой негодяй. He has completely speculated his own thing. Он просто выдумал свою собственную. He has invented his own thing. Он просто вел свою новую философию. No, he has ruined the Vedic culture in India by his bogus teachings. Он разрушил ведическую философию в Индии. He has completely not given big shame to Vedic culture. Он просто посрамил ведическую культуру. No. And then after, when he ruined Hinduism, then he turned to Buddhism and ruined Buddhism. Когда он разрушил индуизм, он занялся буддизмом и разрушил буддизм. He's a self-made authority. Он создавший себя авторитет. But what was the end of his life? Но каков был конец его жизни? Living with so many women and dying of AIDS and Он 100 Rolls с Royce. женщинами, dying of AIDS, он умер от СПИДа, жил с женщинами. И 100 Rolls Royce. у него было 100 машин. What is and he's jail for И он был посажен. tax evasion. А современное движение, He was a guru of sex. Он был гуру секса. современное движение трансгуманистов, которое пытается, скажем, найти бессмертие, то есть через... Они считают, что есть мозг, который... Мозг — это есть источник сознания нашего. Многие материалисты, трансгуманисты, считают, что мозг есть источник сознания, и
Как это институт эмоциональный, как человек вечно жил. Движение трансгуманизма. There is philosophy of transhumanism who believes that consciousness are going from brain and they try Yeah, this is material approach, reductionist approach. and they try to make human immortal by transmitting this consciousness from brain to computer. This is very materialistic approach. Слишком материальный подход. Now, consciousness is not born from material elements. Сознание не рождается из материальных элементов. No, it is not going from gross to subtle. Оно не рождается из грубого к тонкому, It is from subtle to gross. скорее из тонкого к грубому. The Vedas explain very scientifically like this. Веды очень научно объясняют, From the subtle level, it comes down to the gross level. как из тонкого уровня это приходит на грубый уровень. But the materialistics, they say, no, from gross it goes to subtle. Материалисты говорят, что из грубого это переходит к тонкому. Very different approach. Это другой подход. Now, the Vedic path is based on Shabda Brahma, transcendental sound. Физический путь основан на шабда брахмане. Вообще считается, что скажем, можно религиозную систему можно свести учение Платона об идеях семиродеятельности. Идея чего? С которого из мира идей появляется мир материи, мир надеи. Учение Платона. Религию, какую можно назвать. Религию можно свести учение Платона. Это она может. Any religion can be converted into the teaching of Platon, who said that the world is manifestation of the world of ideas. Yes. Platon was impersonalist. Платон был имперсоналист. And his disciple Aristotle actually speculated his own philosophy. Ученик Аристотель, на самом деле, он выдумал свою собственную философию. And he has influenced so much modern thinking. И он повлиял очень сильно на ту современную мысль. But again, it is like a approach from the intellect towards up. Но опять же, это они идут путем восхождения интеллектуального снизу вверх. The Vedic system is different. А ведическая система, она познание другая. We accept the Vedas like the manual to use human life. Мы принимаем Веды как руководство по использованию человеческой жизни. Along with creating the universe and man form, God has given the user's manual. Вместе с тем, что Господь дал нам человеческую жизнь, человеческое тело, Он дал к этому телу еще и руководство пользования. So the teaching of the Vedas, they're not man-made, they're not human. И поэтому учение Вед это не человек, созданный человеком, это не человеческое They учение. are aparokshaya, not created by man. Они апарокша, это не созданное человеком. Therefore, the first thing the Buddha had to say was to deny that the Vedas were divine. Поэтому первое, что сказал Будда, чтобы разрушить ведическую систему, это что Веды созданы человеком. He rejected the authority of Vedas. Он отвергнул авторитет Вед. Otherwise, he could not be accepted. Иначе он не мог быть принят. Thank you. No. This visit was very short, even shorter than last year. Спасибо. На этот раз я приехал на короткое время, даже еще меньше, чем в прошлом. Next year, we will try to organize better. Мы пытаемся организовать. Спасибо большое. Thank you. If you make a comparative analysis, Если сделать сравнительный анализ, there's no Vedas, nothing can compare to it. ничто не сможет сравниться с вами. Так, считаю для себя
движение традиционалистов, которое основал Владимир. Как еще раз? Считаю себя причастным движению традиционалистов, которое основал Владимир. Do you consider yourself to be part of movement of transcendentalists, Не, традиционалист, traditionalists, that is made by I know about it, but Я знаю о нем, we don't identify him. но мы не отождествляем себя с ним. He became a Muslim Он стал мусульманином. because impersonalism cannot satisfy. Сколько имперсонализма не может удовлетворить. But Islam is like mix. Но ислам это смесь, It's like a little impersonal. немножко At имперсональная. the same time, there's the idea of there is God, Но в то же время есть идея о Боге. not just some impersonal power. Не просто какая-то непонятная сила. So it was like a compromise for him. Поэтому это был для него какой-то компромисс. Вот наряду с Владимиром был еще Юлия Сырова. Я уезжаю в И интересует. они его Юлия Сырова была книга «Восстание против современного». У Дальше надо пойти. Виллиус You have to go. Виллиус Вам нужно пойти на город, спрашивать. Вам надо выходить. Я уезжаю через 30 минут. I'm leaving in 30 minutes. Okay. You want to speak? Надо говорить. Вы хотите поговорить? Я хотел, будут ли какие-то личные, но, как знаю. You wanted to ask any personal instructions. Понимаю, что вы же Chant 25 rounds. То есть, respect. Read one Bhagavad Gita chapter every day. Читайте одну главу. Go to Vrindavan. То есть, имеется в виду не обязательно. Make plan. I'm going to Vrindavan Сделайте soon. план, что я поеду в Вриндаван. You on Facebook? You have a page? Есть. We are уже мы друзья. You write на русском. Пишите на русском. Нет проблем. Если я не могу, но Если я не понимать смогу все, но все понять, I will ask translation. я попрошу кого-нибудь перевести. It will take me a little more time if I don't have it, because I have to have the translator to answer to me. Это, конечно, займет, может, немножко дольше времени, поскольку у меня But может не быть I always полезного answer. переводчика. Но я всегда отвечу. Vrindavan people. And your cooking was very good. Ваша готовка была очень вкусной. Сладкие пирожки. Okay. Что возили меня. Спасибо, что возили меня. Всего доброго. And yes, thank you for nice И organization. спасибо за такую хорошую организацию. Там главное организация. Я знаю, вы, Я подношу патроны. Елена там. Повторите, пожалуйста, не слышу. С Владимиром был еще такой традиционалист, основатель традиционализма, Юлия Сырова. Я там написал Déjà, recuerdo que usted c'est le Ptolémée à la fin. Su accent est bien. Yes, right. And make plan to go to India when you can. If not this time, not possible, next year, but make plan. Must go to India. Yeah, I will be there. I hope to come beginning of October, but maybe I will come like middle. Harikram begins 27th, the festival. But usually I come a little before. I will be there the whole, no, 20,
Maybe I think from mid-October, middle of October, end of November. Maybe a little more before, but I'm not sure. Zawiset. Сколько времени, если я пойду в Мексику, или нет, конец сентября. After Russia, I go to Ukraine. Then after I go maybe 1 week in France, 1 week in America, which means half of August, 1 month in Peru, that means mid-September, 2 weeks in Colombia, end of September. And if I am there, maybe Mexico, I'm not sure, because I will go to Mexico after Celtic. So maybe I'll try to come to India beginning of October, but maybe I'll come only half of September. But now you chant stabil. If you can increase, si puedes cantar más, es mejor. El más cantas, es mejor. And read regularly. Try to read. I read more. Yeah. Oh, you like to read. Yeah, I read. Oh, very good. I have Reading studied- very important. I have studied Buddhism for a long time. Oh. And I always believe in God. Ah. Yes, so something was missing. So you studied Buddhism also? Because here also big influence. Muchas gracias una vez más. Yo no tengo miedo más. Bien. Bien. Hare Krishna. Unity. Увидимся скоро. Может быть, в Индии, когда я приеду. И ты можешь писать. Сколько ты хочешь. На русском. No, tú puedes escribir en español, en inglés o en ruso. Lo que es más confortable. Получается,